Okay, entonces, language explorers, vamos a ver los tipos de nueces. Types of nuts. So, nut. Muy bien. Perfect. Okay. So, vamos. So, peanut. Peanut. Maní. Peanut. Entonces, pistachio. Más o menos mismo. Pistachio. Pistachio. Okay. Oh no, peanut más o menos. Maní. Entonces, pistachio. Pero walnut is nuez. Walnut. Nuez. Oh, no tengo walnut. Okay, how about hazelnut? Aha. Oh, maybe not. Hazelnut. Más o menos. Más o menos. Yeah, me gusta hazelnut. ¿Cómo dice hazelnut en español? Avellana. Avellana. Muy bien. Avellana. Yeah. Me gusta avellanas. So, cashew nut. Cashew. Yeah, oh yeah. Cashew nuts. Yeah, un poco dulce, un poco. Anacardo. Okay. Anacardo, pero raisin, ¿cómo dice anacardo? Pasas, anacardo and pasas, and sultana, más o menos mismo, sultana. Let's have a look. Iron sultana. No? Okay, and currant. Pero hay currant though. Grosella. Yeah, grosella. Very good. And fig and date. So date is fecha, but that's a date as in los dios. But date as in a tipo de nut. Let's have a look. No hay photos de dates. No, okay. And fig. Pero fig. Higo. Fig, no. But tipos de nueces. Peanut, pistachio, walnut, hazelnut, cashew nut, raisin. No, raisin. Sultana, currant, fig, and date. Higo. Entonces, vamos a continuar explorando, porque tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram, y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases allí en inglés para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.